wetu amevaa trouser, so nitaweka hivyo. Mguu kama angekuwa amevaa trouser ni skirt, ningemweka cross hivyo. So lakini wacha niweke hivyo. Halafu nitamturn tu side yangu. So hiyo itasaidia ulimi yake ikae kando na airway. Halafu hii mguu nitaweka hivyo to anchor her body, and then I'll keep continuing to check whether she's breathing or not. In my case, anaendelea na kupumua. Tuseme nimeona ameacha kupumua, I'll quickly turn her back like that. Na hapa katikati ya kifua nianze kufanya chest compressions up to 30, and it cuts across all ages. Tuko pamoja hapo? So nikifanya 30 chest compressions, nitafungua airway yake na nimpatie hewa mara 2. Alafu niendelee tena. Tumeelewana hapo? To keep her life alive. Pona kidogo. Aya, angekuwa kama yuko expectant, sasa siwezi kumfinya hapa kwa tumbo, ama tuseme yako na kitambi. So what I'm supposed to do, nafinya hapa, nafinya ndani. So up to 5. So nikimpatia moja na iko effective, I don't have to continue with the other 4. In case ame collapse, nitafanya the same way. Tuko pamoja? If she's unconscious lakini anapumua, nitamturn vile nimemturn na side. Anytime umeona mtu ame collapse, don't just say ame faint. Sawa sawa? Mwanzo angalia kama anapumua. Kama anapumua mweke hivyo nimemweka na side. Kama hapumui unafanya chest compressions vile nimedemonstrate kidogo. Tuko pamoja? So that we squeeze the heart in between the cage. Imagine you're holding a sponge yenye iko na maji. Uifinye, inawachilia maji, si ni kweli? So that is the same way unataka kufinya hiyo heart in between the rib cage, ndio hiyo damu iende kwa ubongo, and that way we save a life. Most of the time tunakimbizanga mgonjwa hospitali and we miss it there. Saa zile hapumui. So on the way to the hospital, this person gets into, actually dies, because saa zile heart ili stop, they are in cardiac arrest. Tuko pamoja? So between 4 and 6 minutes, wewe ukiwa a first aider, unaweza save life yake. Lakini ikifika 10 minutes, then there will be irreversible brain damage. So you can imagine hiyo time yote umewaste kutafuta gari, kukimbiza hospitali, and then you're not using an ambulance, utakuta huyo mgonjwa wako amepoteza uhai hivyo. So that is it on a casualty who is an adult. Let me demonstrate how we do it on a child. So this one is best done when someone is seated. Huyu ni mtoto ako na umri wa chini ya mwaka 1, na tumeona anachoka, hawezi lia, hakohoi, amenyamaza tu, na most of the time huwa wanakaa hivi. It's like they are trying to grab air. So saa zile iko complete obstruction. So what we do, hawa huwa wanasaidiwa na gravity. So unashika between the head and the neck, kwa sababu neck yake haijakuwa firm, unamshikilia hapo, and then you lean hivyo, akiwa ameangalia chini. The head is lower than the rest of the body. Unampatia back slaps between the shoulder blades, up to 5. So unampatia moja. If you gave 1 and it was effective, hiyo kitu itoke, you don't have to continue with the other 4. Sawa sawa? Kama umempatia zote 5 and they were not effective, so you turn baby, unamwangalisha hivyo, unaangalia kama kuna kitu iko kwa mdomo na unatoa, and then you give chest thrust. So unafinya hapa katikati ya kifua, in between the nipples, unafinya hivyo up to 5. So in case this baby ameacha kubreathe, you can quickly even hold the baby here na uanze kufanya CPR, cardiopulmonary resuscitation. Sawa sawa? Never panic. If you feel pity on your child, you're escorting them to their grave, and that is not what we want. Tuko pamoja hapo? In case ameweza kupumua yeye mwenyewe, unamweza kumweka recovery position, akiwa kichwa imeinama than the rest of the body, like this. Toya yote amechoka chini ya umri wa mwaka 1, lazima apelekwe hospitali, at least wasikize the lung sounds, na kama kuna fluids ziliingia kwa lungs. Tuko pamoja hapo? Yes.
So unless kuna kitu ya kuuliza, nataka kudemonstrate another quick one yenye nimeambiwa, and that is fainting. So choking is a disorder of airway, and therefore we should treat it with a lot of seriousness. Tuko pamoja hapo? Haya, naomba patient next akuje. Kuna swali, tunaenda mbio. Haya, mgonjwa wa pili. So mgonjwa wa pili tumepanga foleni, tunaenda kuvote. Nimekuwa nikiona ana sweat, ana struggle, amesimama kwa muda mrefu na ako tu, naona tu vile ana struggle. And suddenly I see him like he's collapsing, and I'm supporting him to the ground. I'm supporting my patient to the ground. So this is a case of collapsing because of standing for a long period of time, na maybe kwa sababu ya jua kali. So in this case, what I'm supposed to do, after opening the airway, I need to check breathing, na ninaona anapumua, na ame lose consciousness bado. Na kwa sababu hii history yake ni kusimama muda mrefu, so I'm relating it to fainting because standing for a long period of time can cause someone to collapse. Si ni kweli? Na kusimama kwa jua kali sana mtu anaweza kucollapse. So this one has a history of that. So kitu nitafanya to enhance more blood flow to the brain, na ndio to promote recovery, nitainua miguu yake, nitatoa viatu zake, assuming nimezitoa, nita loosen belt, na nitainua miguu yake juu, hivyo, and then keep on observing him. Na fainting does not take long. Tunasemanga it is brief loss of consciousness, and then now he will regain consciousness. So naona ni kama anaanza kuonyesha signs of life. So slowly nitaweka miguu chini na nitakuja nitamuuliza, "Hai, unajisikiaje sahi?" Unasikia sawa? Yes. Okay, unasikia kuna mahali unaumwa? Yes. Umekula kitu leo? Yes. Okay. So ndio apumzike tu, nitamweka tu hiyo recovery position na nitaendelea kumobserve. So if maybe this was a lady who is expectant. Yes. So if she was a lady who was expectant, hata badala ya kuinua miguu juu, ningemwacha tu alale flat, ama nimweke direct recovery position. So huyu ni yule labda is a lady who is expectant, ningemweka tu direct recovery position. Ama nimwache tu alale flat, but the best is recovery position. Tuko pamoja? Na hii ndio recovery position, and then maybe akishapumzika kiasi, sasa naweza kumwambia sasa aende nyumbani if there is nothing else ambaye anasikia kwa mwili yake kama maumivu ama ugonjwa. Na amepona. Alright, kama kuna swali unaweza uliza nikipata the next patient. Mpata tu ameshikilia mkono yake hivyo na hii mkono next. So sitamwambia ahangishe mkono yake, kitu nitafanya ni kuchukua kitambaa kama hii. This one is called a triangular bandage. Sitaki mgonjwa wangu collapse. So nitamwacha aketi hapo. So I'm support mkono yake na hii ingine. So mine is just to support the hand with this other one. This one is known as a triangular bandage. Ni one of the items that you'll find in a first aid kit. So inakuanga triangular in shape. This edge that is short inafaa kukuja hapa kwa elbow. Hizi zingine ndio zinasaidia kufunga hapa juu. Hii bandage is not sterile, but you can as well use it when someone is bleeding. As long as you stop the bleeding, vitu zingine zitashughulikiwa hospitali. So juu sitaki kuinua mkono yake aumie zaidi, nitaislide tu chini. Kiasi tu nitakuwekea hivyo. So nimeislide tu chini hivyo.
and then niweke hii hapo, na nitamuuliza support, leta hii mkono, support mkono yako. So hii nayo nitaitumia kufunga a safety knot hapa. Alafu hapa nitafunga ka safety knot, ama unaweza kuwa uko na safety pin unafunga nayo. Kwa sababu ni fracture ya mkono, naweza tumia kitambaa ingine kuisupport even further like this. Lean forward. Tunasema kama mtu amekuwa na fracture, do not manipulate that hand. Fracture ama dislocation, iwache tu aikae kwa ile position huyo mgonjwa amefeel iko sawa naye. So usimwambie peleka mkono hivi, leta hivi, tuyote tuivute saa zile bado iko moto. Don't do that. Iweke tu the position huyo mgonjwa amefeel iko best. Tuko pamoja hapa? Yes. Na ningeomba huyo mgonjwa mwingine akuje. Huyo amepona. Utalala hapo. Utalala hivi kama kichwa hiki. Haya, sasa nyinyi mtakuja wawili. Kujeni nyinyi kidogo. So huyo amepata fracture ya mguu. Na sasa tunataka kumfungia. Wewe utashika. Achilia tu nisaidie kutoa hiki kiatu. Usiinue sana, anaweza kuwa ameumia yote miwili. So toa socks. So amepata fracture ya mguu, tunataka kumfunga. Ndio okay, hawa hawajui. Wanainua mguu sana. Haifai kuinuliwa sana, lakini hawajui, wanasoma next time hawatafanya hivyo. So tunataka kuweka splint, ya mkono inawekangwa sling, ya mguu inawekangwa splint. So nitaweka huku chini, nitaweka haraka. So hizi bandages unaweza tafuta hata leso, unaweza tafuta hata kikoi, kitu yoyote tu ile unaweza kuwa uko nayo available ya kusaidia hiyo fracture. Kama hii pale kwa chini kabisa, kwa hii si wewe umeshikilia kwa hii. So huyu mgonjwa wetu alianguka akapata a closed fracture, na sasa kwa sababu hatutaki aumie zaidi, achilie hii mkono. So tunataka kumfunga miguu yote miwili. Hii mguu moja itakuwa ndio ina splint ingine. Inaweza kuwa ni bilateral fracture, that is both legs zime fracture. This one also applies. Unaweza funga vile nafunga. So unafunga the joints. Nimefunga the joint below, na ndio hapa kwa ankle. Nimefunga above the wound, below the wound, na sasa kwa joints zote mbili. Huyu mwenye alikuwa ameshikilia miguu alikuwa anafanya kitu tunaita manual stabilization, ndio huyo mgonjwa asishinde akitingiza mguu kwa sababu ya uchungu.
hii joint ya juu ni kubwa. Ingekuwa fracture ilikuwa hapa kwa paja, tungefunga leso moja kubwa hapa. Na ukimpata ako na belt hautoi, kwa sababu pia inaweza kuwa inashikilia, any injury inaweza kuwa hapa kwa pelvis. So tungefunga hii leso kubwa, alafu na hii joint na hii joint. So huyu yake ilikuwa ni hapa kwa miguu, that's why tumefunga hivi. Unaweza ondoka kidogo ndio wale wako huko waone. So this is how tunafanya splinting. Saa zile hauna mbao ama pilo ama kitabu ama kitu yoyote inaweza kukusaidia in this way. So hii tunafanya hivyo to make the legs as one unit. Sawa sawa? Alafu sasa anapelekwa hospitali. So ile ya kubebea mgonjwa mguu moja hivi, ingine inabebwa na mwingine na huku it is not applicable, si mzuri. Sawa sawa? Yes, so sijui kama watu wanamuona wakiwa nyuma, but we have really splinted our patient. Sawa sawa? Haya. So hawa wagonjwa wangu wote wana nosebleed. Na hawa wagonjwa wote wananisikia. Kwa hivyo they can follow instructions what I tell them to do. Si ndio? Yes, so you will sit here. Unaweza keti hata hapo, sidhani kwa madhabahu si kuchafu. Ukipata uchafu kwa madhabahu ni baraka pia. You can just sit there. So ninataka you hold the soft part of your nose. Shikilia pua na ufungue mdomo na lean forward. Lean forward, damu kama inatoka itone chini. Yes, shikilia hivyo. Tunagojea about 5 to 10 minutes. Assuming sasa zimefika like 8 minutes, na achilia bado kama umeinama hivyo. Achilia pua. Damu bado haijaisha, shikilia tena pua. Aya, so about 10 minutes now, damu inafaa kuwa imeisha kutoka. And then sasa kutoka hapo kenye ile ilikuwa inafanya nosebleed, tuna manage from there. Kama labda alikuwa na flu, anafaa kwenda hospitali ashughulikiwe hiyo flu. Kama ni labda alikuwa amejichokora pua, anafaa sasa awache hivyo. But that is how we usually do it. Many times watu wameconfuse nosebleeding management by leaning behind. That is not how it's supposed to be. Vile nimewaambia wafanye, that is how it's supposed to be. Tuko pamoja? Nosebleed ikikataa kuisha, usishikilie tena. Chukua kakitambaa, wekelea hapo, and then get to the hospital. Hiyo yenye ni excess inaweza kukua ni kwa sababu labda maybe of extremely high blood pressure can cause someone to have severe nosebleed. Kwa hivyo ukishikilia hiyo pua, a clot can form, and that clot if you find its way to the bloodstream, if it gets to the brain, that is a stroke. Ikifika kwa heart, that's a heart attack. So you don't have to usishikilie pua saa zile imeendelea nosebleed zaidi ya 10 minutes. In case mtu amepatikana kwa accident na suspect head injury na unaona damu inatoka kwa mapua na ukiangalia vizuri it has a crown of clear fluid, do not manage nosebleeding. Hiyo inaweza kuwa ni skull fracture na sasa the cerebrospinal fluid ile shock absorber ya brain ina find its way through the nostrils ama the ears. So usishikilie pua like you're managing nosebleed. Tuko pamoja hapo? Yes. I don't know whether kuna swali. Kuna kitambaa watu wanachukuanga na maji baridi. Hiyo ni sawa? Ni sawa kama uko very sure alikuwa ana nosebleed kwa sababu alikuwa amekuwa exposed to jua kali kama vile jua iko hivyo. So hiyo it will be okay that way. So lakini sio very necessary, but if it is available you can. Kwa sababu kuna watu who nosebleed kwa sababu ya baridi pia. Yes. So si vibaya, but you can still use it. Yes. Any question? Kuna swali? Kuna swali? My question is concerning when we go to burial and you see several people fainting and you try to keep on the recovery position, they are not recovering. How far do you take that? Okay, in such a scenario ambayo
Now, you've said is a barrier, isn't it? So that there is a lot of emotional stress kwa huyo mtu ambaye amejipata katika hiyo hali. It is allowed, isn't it? So wewe ukiwa first aid, hata ukimweka hiyo recovery position, ama mahali tu aende akapumzike, just be with that person, ndio afeel akona mtu ako karibu na yeye, as you continue reassuring. At least in that point you know the reason behind yeye kukua amefaint. So it is allowed because it is emotional stress as a result of vile umesema. Yes. Bwana asifiwe. Na huyo amefeinti, na kama alikuwa amefeinti kwa ajili ya kusikia njaa. Thank you. Akiwa amehisi njaa, na ndio maana nimesema with fainting there is a history. Sawa sawa? So ya yule ilikuwa ni maneno ya grieving. Ya huyu ni njaa. Kwa hivyo ya njaa akisharudisha fahamu, wewe mtafutie kitu soft akule, usimwanzishie na mukimo, getheri. You can give something soft, Yes, akunywe kama ni glucose, ama unaweza mpatia hata maziwa, soda, something just sweet to take. Yes, and then aendelee tu kurecover pole pole. Maswali ni mingi. A kid choking from mucus, because I had a case. Okay, how old? How old? 1 year, choking of mucus. So number one, mucus inaweza kukua kwa sababu ya any kind of infections ziko kwa mwili. Bacterial infections anaweza kukua nazo. So kama amechoke, mama mwenyewe, choking tunafanya tu the same way, whether it is of mucus ama imekuwa of whatever reason, we do it the same way. Kama anakohoa, you just tap between the shoulder blades ukiwa umemuinamisha vile nilikuwa nimedemonstrate. Tapping like, tuseme huyu ndio baby, nimemuinamisha, you just tap like this. That is kama anakohoa, anajaribu kulia, you just tap between the shoulder blades gently. Lakini ikiwa sasa iko complete choking, that is hawezi kulia, kukohoa, ndio unafanya vile nilikuwa nimedemonstrate hapa. But choking, we treat it the same way. Yes. Na hiyo mucus ni vizuri pia, even after that, because is 1 year, kwenda chini, aone daktari for kuangalia kama the lung sounds, to see whether there is any fluids that may escape kwa the lungs. Yes. Yeah. Yes. 2 questions. Yes. In the case of nose bleeding. Nose bleed. Yes. You said that you can use that cloth, wet cloth. What's the position? Didn't get the position. Where the head, the other one you hold the nose and lean down. But what is the position in the case of when you're using that cloth? Then number 2, you mentioned where somebody might be injured in the skull, and there's that fluid that is coming out. Well, ultimately maybe the treatment is in the hospital, but in the short run, what do you do? Okay, for nosebleed, and you have that wet cloth, you either place it on the forehead or you can place it behind here, kwa shingo. What's the position of the head? Akiwa ameinama hivi. Okay. Yes. Kwa yule ambaye amepata accident na tunaona damu inatokea, any kind, even if there is no blood, when someone has had an accident and it's a greasy accident, tuna suspect head, neck and spine injuries. So hata kufungua airway vile nimefungulia hawa wenye ni wagonjwa wangu hapa is not the right way. Tunafanyanga kitu tunaita jaw thrust maneuver. This lower jaw moves to the, inaweza move either side. So tunataka to thrust the lower jaw to the front, ndio hiyo ulimi itoke from the airway. So I think I can demonstrate that, kwa sababu nikielezea haitaeleweka.
So the other airway maneuver ilikuwa ni head tilt, chin lift maneuver like that. So nikifanya hivi, I'm actually tilting the neck. And you know that is where the spine is passing through from the head. Sindio? From the brain, ikielekea to the rest of the body. So nikifanyia hivyo nitakuwa nimesave life, but maybe send this person to the wheelchair or bedridden. And that is not what we want. Tunataka tu okoe maisha na tumuache arudi back to his feet. So I'll open the airway, thrusting this lower jaw to the front. It's ni uchungu. So like that, So hata yeye amejinua ifai kukua hivyo, ni vile yeye yuko conscious. So unafungua airway like that. At times unaweza pata, anaanza kutapika. Na kwa sababu hatutaki kumtilt, kuja hata wewe. Kneel hapa. Shikilia hapa. Kuja hiyo side. Leta mkono hiyo ingine. Shikilia hapo kwa goti. Kwa goti. Ni. Yes. So because anatapika, tunahitaji kumturn. You will follow my instructions. We are turning to her right side. 1, 2, go. Turn. So hivyo ndio tunamturn. Hawa bado wako shule wanasoma, hawajatani vizuri. But you get the concept, Kama si kukua hapa kushikilia airway, hebu jiachilie. Hivyo ndio angekaa. Na hivyo ndio sasa tungefunga airway na at the same time tumuumize the spine. Yes. So we use the jaw thrust maneuver. Akishamaliza kutapika nitamsaidia hapa and then we'll turn her back. 1, 2, go. Wao wanafanya haraka but ni sawa. So that is how we do it. So we use the jaw thrust maneuver for someone we are suspecting head, neck and spine injuries. Yes. Sijui kama nimejibu swali yako. Yes. Na kama anatoa damu kwa masikio ama kwa mapua, don't plug in anything in their nose or their ears. Yes. Is it okay to pull the makamazi with a small child, or does it have any? Is it going to cause any damage to the young child? To pull it. With your mouth? Yes. There is no problem with that. Hiyo ni mzuri. Hiyo it even comes without saying. Ukiona mtoto wako hawezi kutoa makamasi, just use your mouth to blow it out. It is okay. It is allowed. Yes. Kuna first aid ya muscle pull ya mguu. Muscle pull. First aid ya muscle pull hakunanga. Wewe wacha tu ipull. Wacha tu ipull, imalize story yake, alafu sasa utamassage. Otherwise hata wewe najua ukijaribu kuifanya anything, it becomes even worse. So don't do anything. But kama you frequently unapatanga hizo muscle pulls, zoea kukunywa maji mingi na fruits ambazo zinakuanga na maji. But old age haina dawa. Lazima ukikuwa old, the muscles of course do not relax like they are right now. Yes, so Hello. Yes. Yangu ni kuuliza, somebody is choked, na aanze kutembea. Amechokiwa na maji na aanze kukimbia, na sasa mko na yeye, what are you supposed to do? Choking na mtu anakimbia? Yeah, anaanza kutembea akijishika. Okay. Kuna mtu anaweza chokiwa na maji akiwa tu ameketi, asimame aanze kutembea na mko na yeye. Iko complete ama iko ile partial? Anashindwa hata na kupumua, hata kuongea. Okay. Anashindwa kupumua na anatembea. Anatembea akiwa amejishikilia. I'm not getting how it can be that way. Okay. But anyway, it's hard to, when the airway is obstructed, breathing of course inakuwa interrupted. So hata moving, mtu hutaka tu kwanza kujisaidia. You know, they try to, wanajaribu kukohoa na kujichapa hapa. If it is complete, hapo ndio unafanya vile nimeonyesha hapa. If it is not complete, just encourage that person to cough, because coughing comes without even saying, Yes, just encourage to cough,
If it is complete, do it the way I demonstrated. Yes. I have 2 questions. One, when someone has a suspicious case of asthmatic and you're in a funeral and he or she takes a very long time to wake up, what are you supposed to handle that case? Number 2, when someone has confirmed a positive ECG test, maybe epilepsy, and mostly is affected in funeral, or he or she is grieving, and she take a very long time to wake up, are you supposed to give him some water, or what are you supposed to handle that case? Thank you. Okay, for asthmatic patients, and you said in a burial. So sometimes, I don't want to say it is not asthmatic, but sometimes kama ni in a scenario kama hiyo ya burial, it also inaweza kuwa ni vitu zingine, not actually asthmatic. But any person with difficulties in breathing, because with asthmatic comes with difficulties in breathing, and they are not able to breathe, or they have difficulties in breathing, they are wheezing while breathing out, they are having dry coughs. Difficulties in breathing is one thing that ukiona mtu anashindwa kupumua, mpeleke mahali out of the environment where they are in. Probably that is where the trigger of their asthma is. Mtoe hapo, peleke in an aerated environment, and let that person sit. Hata kama haujui hii ni asthma ama ni gani, bora huyu mtu ameshindwa kupumua ama anakuwa na difficulties in breathing, mweke in an aerated place, aketi. As long as they are still conscious, let that person sit. Even if you don't know which one this case is, then you reassure that person. You reassure them. If it's a real asthmatic patient, watakuwa wako na their inhaler. So unaweza mpatia hiyo inhaler. They know how to take their own medication. So you can just help them shake it, remove the cap for them, and then atatumia hiyo inhaler yake. If you're not sure whether this is asthma or any other thing, and it is causing difficulties in breathing for them, let them see a physician. Sawa sawa? If this person loses consciousness, check whether they are breathing. If they are breathing, unamweka ile recovery position. If they are not, you start the chest compressions. Sawa sawa? Now about ECG. ECG is electrocardiogram. Usually is done, even you can walk into a hospital, useme unataka kufanyiwa ECG, just to see the rhythms of your heart. Okay? So kila mtu anafaa kukuwa na normal sinus rhythm, ile inachapanga saa zile heart inaendelea kubeat. So any other rhythm other than the normal sinus rhythm, tunasemanga it's an arrhythmia. And this now comes with disorders of the heart. Na sana sana utasikia mtu akisikia akicomplain of chest pains, or pressure in the chest, or tightness in the chest, that radiates to the neck, to the lower jaw, to one arm or both. So in this case, they need to be in the hospital so that if they don't, they are observed or wanaendelea kukua surveyed from the hospital, so that they don't get to an extent of having a cardiac arrest or maybe a heart attack or any other heart disorder. Now, the other part I think you talked about is epilepsy. Kifafa, sindio? Yeah, kifafa, or we normally call them seizures, is the disturbance of the brain's electrical activity. Just like the heart has an electrical activity, brain yetu pia inakuanga na electrical activity, ambayo inafanya, the nervous system inafanya kazi. Like for example, if you put your finger in hot water, kuna vile unasikia, unatoa haraka sana, isn't it? That's a very quick communication between the brain and the nervous system, and any message has a feedback. So there is a message and a feedback very quickly from the brain and back. So who you move to at that time, that communication is not there. It can be because of low blood sugar, it can be because of a tumor in the brain, trauma, even poisoning, conversions, poisoning, vitu mingi zinaweza fanya mtu apate seizures. But epilepsy is the most common cause of seizures. So huyo mtu akianguka, musaidie tu, akipata zile fits, they are uncontrollable. Wetu wekelea kitambaa ama kitu tu ya kumsupport head and neck, asijiumize. Saa zile anapata hizo fits. Do not restrain them. Hii kitu inatoka from their brain na itaisha. Within 2 minutes, these things should be done. Anafaa kuwa amemaliza kupata hizo fits. In case ameanguka mahali hungeweza
labda angeumia, maybe ameanguka kwa moto, ameanguka kwa mahali ataumia, hapo unaweza mtoa kwanza. Lakini kama ameanguka place kama tu hii, we muache tu apate fit zake, akimaliza sasa deal with the injuries thereafter. Do not restrain, do not put anything in their mouth. Like people put hizo vitu ati asiume ulimi, hata akiuma haiwezi katika, itapona. Sawa sawa? So don't put anything in their mouth. When they are still having the fit, some of them wanatoanga mate ama foam. Unaweza turn kichwa to one side, ndio isimchoke saa zile amekaa hivyo, and then it obstruct airway. So place something here, and turn the head to one side, and then let them be. If it is the first time amepata hizo fits, hajawahi pata tena, peleka yeye hospitali. Kumbuka vile tumesema inatoka from the brain. If amepata saa zile tu amemaliza, ingine ndio hiyo imeanzia, take that person to the hospital. Kama imefanyika na labda amejiumiza mahali na ni injuries wewe haungeweza kudeal nazo, take that person to the hospital as well. All right? Yes. Thank you so much, our trainer. Kidogo, I just want to confirm whether I answered her questions. Are they can be in the genes. Inaweza kuwa kwa genetics na haiambukizanwi. Usiseme hutasaidia mtu kwa sababu nimesikia watu wakisema akikojoa ushike mikojo utapata, haiambukizanwi. It's coming from their own brain. It can't be, it is not contagious. Yes. Nimeona hapa utachapa class ya masaa mawili. Bwana asifiwe. Tupatie mtu mmoja tu, ama kwanza tufungie hapo, kwa sababu kuna program zingine zinaendelea za church. Si ni kweli? Kwa hivyo Ann bado ako nasi hapa, saa hizi akitoka hapa anaenda kule kwa teens and youths. So she's giving us the best this day. Tumpigie makofi tafadhali.